Welcome, my dear students, to our episode today of Connect 6 series. Today we are going to make a revision on Unit 2. Okay? Unit 2, we are all different. We are all different. Let's revise some new vocabulary. Number 1, shy. Shy. خجول. Calm. Calm. هادئ. Messy. Messy. فوضوي. Nervous. Nervous. عصبي. Polite. Polite. مؤدب. Clever. Clever. ذكي. Organized. Organized. منظم. Website. Website. موقع إلكتروني. Court. Court. ملعب. Building. Building. مبنى. Laboratory. Laboratory. معمل. Experiment. Experiment. تجارب علمية. Fountain. Fountain. نافورة. Physical education. Physical education. التربية الرياضية. واحنا بنختصرها يا ولاد للPE. PE. خريطة. Map. Map. خريطة. Equipment. Equipment. معدات أو أدوات. Hair. Hair. أنثى الأرنب البري. Forest. Forest. غابة. Sunny. Sunny. مشمس. The bravest. The bravest. الأشجع. Stomach. Stomach. معدة. Grass. Grass. حشائش أو أعشاب. Favorite. Favorite. مفضل. Move. Moved. Move. Moved. يتحرك والماضي بتاعها تحرك. Shout. Shouted. Shout. Shouted. يصيح والماضي بتاعها طبعا صاح. Please help me. Please help me. ساعدني من فضلك. Stay where you are. ابقى مكانك حيث أنت. Now let's go to the pronunciation. Pronunciation اللي هو النطق. الحرف اللي بننطقه بيتنطق ازاي. النهاردة هناخد ساوند بيتنطق like what؟ زي ايه؟ cut. truck. nuts. duck. honey. Honey. Onion. Onion. Funny. Funny. Uncle. 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 Okay.
طيب تعالى نشوف الساوند التاني مع بعض. الصوت التاني like زي ايه؟ cat track hat ankle stack happy hurry angry angry. Now let's go to the part of the math. تعالوا ندخل مع بعض عند الايه؟ مادة الحساب معانا. Now we are going to take estimating numbers. How to estimate some numbers. ازاي اعمل تقريب للرقم. When you don't need to calculate exactly, لو انت مش عايز تحسب الحكاية بالظبط, we can round decimal numbers up or down to the nearest whole number. We can round decimal numbers up or down to the nearest whole number. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان احنا ممكن نقرب العلامة العشرية لأكتر عدد صحيح. Let's look at the examples. تعالوا نبص على الأمثلة. Now I have 1.88. تمام. 88 أقرب لإيه؟ إن هو 1 إن هو يبقى 1. So 1 زائد 1 هيبقى 2. يبقى أنا بقرب للأعلى أدام هو كبير. أدام العلامة العشرية بعدها رقم كبير فوق 5 فأنا برفع برفع الرقم للأعلى. So it will be 2. طيب if we have after the decimal number lower than 5 أقل من 5 لو جه الديسيمال أو العلامة العشرية أقل من 5 so I'll return back again to the last one. برجع تاني للرقم اللي قبله. تمام. بقربه لأقرب رقم صحيح. فهو لما هنا let's look at the example 3.12. لما أنا أجي أقربها أعمل لها أعمل estimating ليها so it will be 3. Okay. Now let's look at the language focus. We are going to talk about relative pronouns. ايه هي اسمها ضمائر الوصل. ماشي. تعالوا نشوف هي بتعمل ايه. احنا قلنا قبل كده who I use who أو we use who to talk about people. يبقى who بتبقى موجودة بدال أشخاص ناس. تمام. يبقى when I'm talking about people بتكلم عن ناس عن شخص so I'm using who لما بتكلم عن شخص. تمام. زي مثلا look at the example. This is the man who helped me. This is the man who helped me. هنا الفاعل عندي man رجل so one of the people واحد من الناس ناس so I use who. Okay, this is the man who helped me. هو ده الراجل اللي ساعدني. Example number 2. Mr. Afifi is the teacher who runs the football club. هو المدرس one of the people. Okay, we use who. Mr. Afifi is the teacher who runs the football club. Okay, let's talk about which.
We use which to talk about things. الأشياء things. We use which to talk about things. Like what? For example, these are the shoes which I wear to school. Okay? These are the shoes which I wear to school. Shoes اللي هو الحذاء. ده كده thing شيء. Okay? I'm using which. الحذاء اللي أنا بلبسه في المدرسة. تمام. Example number 2. This is the bag which I bought yesterday. دي الشنطة اللي اشتريتها امبارح. Okay. Number 3. Where. هنا where مش بمعنى أين. هنا حيث أو المكان اللي أنا عملت فيه الشيء ده. تمام. يبقى هنا مثلا أقول لك we use where to talk about places. where بتتكلم عن الأماكن. Okay. Example. This is the building where I do physical education. This is the building where I do physical education. This is the floor where I read books. This is the floor where I read books. أنا بقرأ الكتب في هذا الطابق. ممكن تبقى اللايبراري في المكان ده. تمام. Let's go to the next point. عندنا يا ولاد ال ED adjectives. Okay. And ال ING adjectives. تعالوا نشوف مع بعض إيه حكايتهم دول. احنا قلنا في الدروس بتاعتك we use ED بنضيف ED adjectives to describe how people feel. بوصف الناس حاسة بإيه. أنت اللي حاسس بالشعور أو الشخص اللي حاسس بالشعور. أضيف للadjective بتاعه ED. excited متشوق. interested مهتم. هو اللي مهتم. هو حاسس بالشعور ده. surprised لما أعمل مثلا surprise to someone. تمام. أعمل مفاجأة لحد هيبقى هو surprised. هو اللي surprised. هو اللي حاسس بالشعور. يبقى how people feel. We describe how people feel. Okay. bored يشعر بالملل. So he feels this. هو بيحس بده. Okay. Now ال ING بقى. ING adjectives. ماشي. We use the ING adjectives to describe people or things that gives us feeling. هي اللي بتخلينا نحس بده. exciting مثير مشوق. interesting surprising مفاجئ. هو اللي مديني الشعور إن أنا surprised. هو surprising. I'm surprised. أنا اللي اتفاجئت. He is surprising. هو مفاجئ. When I'm saying مثلا the film is boring. الفيلم ممل. يبقى هو اللي مديني الشعور بالملل. اوكي يا ولاد. يبقى هنا ED adjectives. اوكي. You got the feeling. انت اللي حاسس بالشعور. تمام. But with ING adjectives you are the cause of the feeling. انت السبب في الشعور. انت اللي عامل كده. Let's go to the next point. The word but. كلمة but. ايه دورها؟ We use but to join two contrasting ideas in a sentence. We use but to join two contrasting ideas
in a sentence. That means هيبقى في تناقض ما بين الجملتين. Let's look at the example. I like English but I don't like math. أنا بحب الإنجليزي ولكن ما بحبش الماث. تمام. If I say مثلا he's a rich man. Okay. هو غني. But he's very sad. ولكنه very sad حزين. Okay.